Imagine a flight. কিন্তু এটা কোনো নর্মাল ফ্লাইট না। দিস ইজ আ ফ্লাইট যেটা আপনাকে ফিউচার থেকে পাস্টে নিয়ে যাবে। ইয়াস, ইউ হার্ড ইট রাইট। এটা রিয়েল লাইফ এর একটি আনবিলিভেবল ঘটনা। You board a flight in Hong Kong in 2026, but you land in Los Angeles in 2025. It sounds like a science fiction movie. কিন্তু এটা 100% বাস্তব। Now ask yourself one simple question. সময় কি সত্যি ব্যাকওয়ার্ড যেতে পারে? Or একটি এয়ারপ্লেন হয়ে যায় a real lifetime machine? Well, the answer is very simple. না, দুটোর কোনোটি না। There is no magic. এখানে কোনো sci-fi কনসেপ্টও নেই। There is only geography, time zones, and a powerful concept যেটার নাম international dateline. The earth is round and এই কারণে পৃথিবীর different places at different time চলে। When it is morning in Japan, তখন United States এ still night চলে। And this system is called time zones, যেখানে পুরো পৃথিবীকে 24টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। Each time zone almost 1 hour difference থাকে। And এই ডিফারেন্সটাই পুরো গেমটা চেঞ্জ করে দেয়। Now comes the main secret, যেটা পুরো স্টোরিটাকে মাইন্ড ব্লোয়িং বানায়। And that is international dateline, যা একটি ইমাজিনারি লাইন। এই লাইনটি মূলত প্যাসিফিক ওশনের উপর দিয়ে গিয়েছে। And এই লাইনটি ক্রস করলেই ডেট ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হয়ে যায়। If you travel from west to east, then date একদিন বেড়ে যায়। But if you travel from east to west, then date একদিন কমে যায়। And this is the key point. এটাই পুরো মিস্ট্রির আসল রহস্য। Now let's take a real life example যাতে সবাই ইজিলি বুঝতে পারে। হংকং টাইমের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে and লস এঞ্জেলস অনেক পিছিয়ে। Suppose you leave Hong Kong on January 1, 2026, রাত 1টায়, and the flight duration is around 12 hours. But when you land in Los Angeles and local clock দেখলে আপনার মনে হবে something is wrong because the clock shows December 31, 2025. Same flight, same passenger, but year completely different. Technically speaking, আপনি ফিউচার থেকে বের হয়ে পাস্ট এসে পড়েছেন। Well, you did not actually time travel, কিন্তু আপনি টাইমের থেকেও ফাস্টার মুভ করেছেন। The airplane becomes a bridge, যা দুটি আলাদা ডেটের মাঝে কানেকশন তৈরি করে। There is no magic, and this is not magic. It's pure science and aviation air combination. Here comes a fun fact, যা শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। Pilots sometimes say, we arrived before we depart. অর্থাৎ আমরা যাত্রার সময়ের পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছি। Or on the same journey, আপনি আপনার বার্থডে দুইবার সেলিব্রেট করার চান্স পেতে পারেন। Because you literally experience two different dates. One flight, two calendar dates. এটাই aviation worldের crazy reality. So now let's summarize it simply যাতে সবাই ইজিলি বুঝতে পারে। The earth is round and এই কারণে পৃথিবীর different places at different time চলে। Crossing the international date line changes the date, and flying east to west moves the calendar backward, and that's why it feels like real lifetime machine. But in reality, there is no magic, only science. Well, next time you take a flight, এই কথাটা মনে রাখবেন। You're not just traveling through space, আপনি সময়ের মধ্যে দিয়েও ট্রাভেল করছেন। And this is real lifetime machine, যেটা আমরা প্রতিদিন দেখলেও বুঝতে পারি না। So now tell me, আপনি কি ফ্লাইটে ট্রাই করতে চান? If you get a chance from go to future to past, আপনি কি যাবেন? Comment me below, and see you next time with another mind-blending science, real life science stories. Ta-da!